Srimati M. Kumari, Women Assistant Commander, Police Station, and Deputy in charge, embodying dedicated to safety, women empowerment, and commitment, empowering votes of best way to lose yourself in the service of and she is referred to the venue thereby accompanying safety, empowering women and serving our community with pride. Freedom is the device meant to be used for the upliftment, peace and service of humanity. Reverend Bishop Vijay Kumar Roygala, Chief Guest for today's grand occasion, has wielded this divine gift with grace, wisdom and pastoral care. His life offers a floral tribute to Reverend Sister Rose. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Following its magnificent rhythm, please was mighty message of peace and purity. Grace, vigor and unwavering discipline. Give it up to the greenhouse, representing growth, harmony and eternal energy. These marchers move us. And now turning the flag into a day of truth and sign, and makes a vision of the vibrant yellow house. Thus in the culture of optimism, brightness and glory of yellow house marchers are led by Miss J. Rashipriya and assisted by Master U. Ministry. This house performance a symbol of representation of growing to ideal. And I am proud of its rich and varied heritage. Be worthy of it. I shall give my parents
పరమేశ్వరునిలో ఈ పరమవేదం పలికించెనాలో ఈ జీవనాదం. పరమేశ్వరునిలో ఈ పరమవేదం పలికించిన ఈ జీవనాదం. భరతమాత కన్న బిడ్డలం భరత జాతికే వారసులం. ఘనపు చరిత కలిగిన దేశం జ్ఞానపురమియే మా దేశం. ఘనపు చరిత కలిగిన దేశం జ్ఞానపురమియే మా దేశం. సకల జాతి మత సంగమం సౌభ్రాతృత్వ సమజీవనం. సకల జాతి మత సంగమం సౌభ్రాతృత్వ సమజీవనం. సంస్కృతి సంప్రదాయాల పుట్టింది భారతదేశం. శిరమున మకుటము తరణిమగిరి నగని ఆ భారత మాతకు అగమున పదజల హైందవ సాగరమే. అలలతో కలలను పొందెను మా భారత మాత బంగాళరి ఆద్యపు హోరులతో. కలిగుణ కావేరి కృష్ణాది నదులే నగలు భారత మాతకు పసిడి పంటలే పచ్చని చీరలు సుతజన నగములు. Father Dusi Devraju for our Independence Day celebration on this auspicious occasion of the 80th Independence Day of our nation, India. Father Dusi Devraju hails from Veeragattam, Talavaram village in Srikakulam district. He was ordained as a priest on 25th January 1980. Throughout his priestly ministry, he has served the church with dedication in various pastoral and administrative roles, including parish assignments in the Diocese of Visakhapatnam and Srikakulam. He also served as the first director of the Pastoral Center of the Diocese of Srikakulam following its establishment in 1993. He pursued higher studies in marriage and family. The prize winners, I would like to invite Mrs. Shalina on the dais. Good morning, Father. Essay writing competition winners for the classes 2nd and 4th. Second prize goes to M. Leela Vittal from 2nd D. Third prize goes to P. Monit from 2nd A. आजा आजा जिंद शामी आने के तले. आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. जय हो जय हो. आजा आजा जिंद शामी आने के तले. आजा जरी वाले नीले आसमाने के. जय हो जय हो. శుభదిన. ఎందరో త్యాగదనుల యొక్క త్యాగాలతో మనకి వచ్చింది ఈ యొక్క 80వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం. సో అందరికీ స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.